Somebody on the internet jokingly called it a 3 Sam story or a 3 Samuel story. We have 3 Samuels here. One is Sam Kutesa, who is a former government minister and a relative to General Museveni. Sam Kutesa stole money meant for building hospitals and improving health care. And when activists and voices of dissent raised, Sam Kutesa and his group ordered Sam Omara to crush those protests and make sure that those voices that were demanding for better health care are crushed. Sam Omara got orders to be merciless, and indeed he crushed those protests mercilessly and with pride. You can go back and see the videos and pictures of how brutal and ruthless he was to Dr. Besigye and the walk to work protests. Just a short while later, Sam Kutesa and Sam Omara got cancer. Sam Kutesa, using taxpayers' money, went for world-class treatment in Germany, where he himself told us he was undergoing treatment for 6 months. You can imagine how much of taxpayers' money he was spending every day. Sam Omara had no option but to go to the rotten hospitals, and he went to Mulago Hospital. As all of us watched the misery that was ongoing, Sam Omara, because he was in a rotten health care, he rotted away. I can imagine what was going on in his mind when he's lying in those smelly hospital wards, where he had to buy his own gloves, buy his own medicines. I can imagine the kind of regret and disappointment that was going on in his mind. And as expected, our hospitals are death traps. Sam Omara died of cancer at 60. But again, as is expected, where there is better health care, Sam Kutesa at 80 survived the cancer. And on the same day of the death of Sam Omara, Sam Kutesa came back and built, yes, your guess is as good as mine, hospitals can wait. What was important to him is to build a church. But that is not the end of the story. There's a third Sam. This is not even a Ugandan. His name is Sam Leeds. He was a British tourist who came to Uganda. He got an accident in Uganda, and thankfully he survived. But as any moral thinking person, this third Sam saw it necessary to return back the love in Uganda where he survived and build a hospital that is not expected to treat him again or his relatives or his friends, but because that is the moral thing to do. Now, that is the ironic story of the 3 Sams, the 3 Samuels. What does this teach us? This teaches us that the small group of people that is using us, especially those our brothers and sisters in uniform, to crush any voice that demands better, is always going to be on the winning side. And when that need for hospitals, infrastructure, or better schools arises, they will have the money they've stolen from us to go abroad for better health care. We've always been talking about it, how I wish the men and women in uniform had better or guaranteed health insurance. Maybe Sam Omara would still be alive. Or if he was to pass away, he would pass away in dignity. But unfortunately, that's how he died. May his soul rest in peace, and may the dead teach the living. Basebo ne banyabo, lero njagadde ibadde eyogerwako mu ggwanga nga yeewuunyisa y'abasaamu abasatu oba basamwiri abasatu, ng'asooka ye Sam Kutesa, wokubiri
ye Sam Omara, owokusatu ye Sam Leeds mu Bungereza. Sam Kuteesa yali minisita wa Museveni era sezaala wa mutabani wa Museveni Muhoozi. Sam Kuteesa yabba ssente ezaali ziyina okuzimba amalwaliro ne kubanga alina oluganda ku Museveni ate kubanga eno gavumenti yababbire ku mabadde. Sam Kuteesa bannayuganda naddala abaali batukulembera mu nkyukakyuka mu kiseera ekyo ne basula amaloboozi ne bateekawo okwekalakaasa nga babanja ssente ze zaalina okuzimba amalwaliro zikole ogwa kuzimba amalwaliro so si kubbibwa Sam Kuteesa ne banne. Nye Sam Kuteesa ng'ali wamu n'abo banne bwe bali buyinza baasindika Sam Omara ne bamugamba agenda akkakanye era akurashinge era alinnye ku kwekalakaasa okwo asirise n'amaloboozi gonna gonna agaali gagezaako okukayanira ebyenzijanjaba ebirungi era ne bamulagira aleme kubeera na kisa abeere mukambwe ennyo eri abo abagezaako okukayanira enkyukakyuka. Sam Omara yakola ekyo era akikola mu kweyagala okw'amaanyi. Mujjukira effujjo lye yakola, ejjoogo lye yakola naddala ku Dr. Kizza Besigye n'abo abaali bakola ze bayita walk to work protests. Bwe kityo bwe kyagenda naye waayita emyaka mitono nnyo Sam Kuteesa n'alwala kansa ne Sam Omara n'alwala kansa. Jjukira Sam Omara yali mu myaka 6, Sam Kuteesa agenda mu 8. Naye Sam Kuteesa kubanga ssente ez'omusolo zabbye ennyingi nga tetakwatibwako tezikozesa n'agenda e Germany gy'amaze emyezi 6 ng'ajjanjabibwa ku bbeeyi ey'ekika ekya waggulu ku ssente z'omusolo empitirivu okumala emyezi 6 kiteeberezebwa nti ssente zakozesezza okwejjanjaba ziyinza n'okuzimba eddwaliro. Naye kubanga Uganda gye tulimu Sam Kuteesa n'agenda eyo. Mu kiseera kye kimu ye Sam Omara nannyini kukakkanya abo abaali bakayanira ebyenzijanjaba ebirungi yali talina kyakola. Sam Omara yalina okugenda e Mulago mu malwaliro ago agasesebbuse era nkuba akafaananyi yali alowooza ki nga yeebase ku kitanda nga yalina okwegulira eddagala kuba teriyo mu ddwaliro, yalina okwegulira gloves abasawo bamukolako lwe baagadde kuba tebasasulwa. Nfumitiriza ki kye yali alowooza nga ali mu kitanda ekyo eky'emulago mu ddwaliro eriwunya mu mbeera esesebbuse nga naye akiraba. Alina okuba yalowooza ku bye baamukozesa n'ekiseera ekyo nga yeerabiddwa nga takyalowoozebwako ng'era bwe bakola kubanga omulimu obwetaavu bwe bwali buwedde kati nga banoonyayo mulala. Era nga bwe kisuubirwa nti amalwaliro gaffe mafiiro. Sam Omara ekyennaku n'afa ku myaka emitobo egito. Naye era nga bwe kisuubirwa ku bujjanjabi obulungi Sam Kuteesa n'awona kansa era n'akomawo. Ekyawuniikiriza bannayuganda bwe yakomyewo okulaga okusiima kwe n'azimba nga kyoteeba nange kyenteeba. Mu ndowooza ye amalwaliro nga go gasobola okulindako. N'azimba kanisa. Weewaawo twagala nnyo okutendereza Katonda ne tumanyi nti abalamu bwe basobola okutendereza Katonda era twetaaga amalwaliro n'amasomero okusinga ebirala byonna. Kaakati olugero terukomaawo. Waliwo Sam owokusatu nga ye Sam Leeds. Oyo sina munnayuganda, oyo yali mulambuzi w'Ebungereza wabula yajja wano mu Uganda n'afuna akabenje wabula n'asobola okuyambibwa newankubadde tewali bujjanjabi. Abasawo ne basobola omukolako n'asimatuka okufa era bwe yagenda ewaabwe n'ateerera. Sam Leeds n'akomawo ng'alaba ekyobuntu bulamu okola kwe kuyamba okuzimba eddwaliro kyekyali kyetaagisa wano. Si munnayuganda jjukira ne n'azimba eddwaliro ku ssente ntono naye nga ddungi okusinga agaffe ge bazimba ku ssente nnyingi. Kaakati ekyo kitulage abantu abatufuga ki kye batulowooleza nti ne bwe bamaama amaze okutesitingako ne balaba obuzibu bannayuganda bwe bayitamu tebagenda bawa kye beetaaga kuba tebabaagala nga muli balamu. Njagala nnyo baganda bange
mbatunuuliza abakulembeze abaagala ensi yaabwe nti baba nabo banaddiini. Tulina pulezidenti wa Burkina Faso gwe bayita Ibrahim Traore. Twafunye information nti Abawarabu babadde baagala okumuwa ebirabo eby'emizikiti era ne bamusaba waawe bagenda okuzimba emizikiti n'emizikiti mingi nnyo. Ibrahim Traore musajja musiraamu nera yabagambye Abawarabu nti mu kifo ky'emizikiti mumpeemu amasomero abantu bange basome, kubeera abo abasoma kisobokera ddala buli ssomero okubaawo n'essinzizo okubaawo n'omuzikiti. Kati nno bakulembeze abaagala enkulaakulana era abaagala ensi yaabwe. So twongera okuvumirira enkola eyo n'okusingira ddala okuvumirira tekumala okuyita mwe bannayuganda naddala abavubuka okujjukira temulinayo nsi ndala, bano abatufuga babbi ne bwe bamala okutesitingako ku mbeera gye tulimu tebagenda kukola kibayamba, wabula bagenda kukola ekyo ekiyamba bo n'okuzibamu amaaso.